Okay, so we are now going to start our class. So before we begin our formal lesson, let's start this day with a prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So Lord, please guide us today as we now having our second week of CC 102 class. And we hope that my students are safe in their homes, as well as their parents and their family, and help us, Lord, to keep our focus for our lessons because we do have a lot of things to do today. We see as we pray, Amen. For the Son, Holy Spirit, Amen. So hello guys. So please turn on your camera. Camera on, please. And okay, so let me just. I do have a surprise for you because um, today we'll be doing an interactive. So starting today, we'll be doing interactive session for our synchronous class. So that means that I will not just be talking here, but you'll also be participating in our class. So how do we do it? Hello. Can you still see me in your end? Sir, traffic ay sir. Chat ko? Really? Okay. So share screen. So na-share na ba akong screen? Na akong screen dila. Ay, na-share na siya. So the method here, or the strategy is, I'll be spinning this wheel, and then the wheel will going to reveal who that person is assigned for task to answer a certain question or participate on our activity online. So I would like to emphasize that at the end of the session, all of you will going to answer or participate in our session or activity. So I'll just shuffle this. So all these names are those who are under the modified hybrid session. So wala ko dito yung home study. Okay? Shuffle, shuffle, shuffle. Okay. Okay, let's start. Okay, can you see my screen? The PowerPoint presentation. Okay. So this is now the still under Unit 1, the World of Computing, lesson number 2, entitled The Struggles in Following Directions, hashtag attitude. So that hashtag, we'll be discussing that on our third lesson, or lesson number 3, that will be next week. So that's our hashtag, official hashtag for our department, the IT department. Okay? So, IT program. So we still have the same course description as I've read before. So let's proceed now with the modified hybrid class rules.
Notify instructional coach, which is me, if you cannot attend the synchronous session. Be an active participant. That's not participate, that's participant. So that's why I'm going to use the wheel of names so that everyone can participate. We have always camera on during our class, mic off during lecture, and mic on after the lecture. So okay, before we go on with our actual class, I'm going to do a short storytelling. So it's storytelling time. The title of the story is I Yan, Almost tay, Got It. kaklase. So are you ready? I'll be reading the story, then later on, we asking questions. Okay, Ay, sir, here it wala man. goes. Can you see me Wala lagi there? ko, Sir, sir. wala mo. Sir, wala Wala ko, lagi ko, sir. sir. Hindi wala. Wala ang PowerPoint? Ikaw ang wala. Sir, wala ko nimo ang kuan po, sir. Imong ka. Ha? Imong kam. Nawala ko ka. What about my PowerPoint? Wala po, Pod, sir. sir. Wala po, Um, sir. Wala, sir. katubang nag-share ko na abay ni gawa sa inyong screen na watch Watch stream. stream, sir. I-click ninyo. Yes, Di, sir. sir, na, sir. Kaganiya. Pero nawala man, sir. Nawala. Nawala Sige, man. saban ako ha. Sige, Wala nimo, sir. Nawala po siya. sige, sige, sige. Yes, kita na, kita na eh. Wait lang mga fans. Wala sir, wala gyud mi nakita. Sige, wait lang ha. Ngit-ngit kay sir, sama sa kangit-ngit para sa feelings siya sa kuha. Okay. Ilubong na rin mo feelings ga. Wala na yung pag-asa. Ilubong na yung move on na. Una, bar. Na, wala na diri. Samot nga inay koneksyon doon. Buwan na. Gusto wala yan. Unya, pamangko gabi eh. Ako may klase ko. Screen shares. Sabog tulod. How about that? Gusto nakita ninyo? Black. Nana. Kana siya. Okay, gusto namin nasa yung screen pero anyone? Nakita na. Wala sir, number 10 nakabutang. Ha, number 10? Ayun. Ah, sir. Nana. Na, Nana. Okay. Okay na ta? Sige. I'll continue na ha. So, I'll just be reading first. If you can hear me better, I'll just be reading first the story. So, here it is. So, the story is entitled I Almost Got It. So, this is not my story. So, there will be a character in the story that will be introduced. So, this is now the beginning of the story. Hello there. I am Anna, a fourth year Bachelor of Science in Information Technology student. Many people said that I am smart, diligent, and a model student because I can balance my studies and social life
Ever since I started entering school, my mother, who was an elementary teacher, always reminds me to listen to my teachers, and it became my habit to follow directions until college. My university life started very smoothly. I was able to maintain my Dean's List inclusion until senior year. All my classmates and professors were all hopeful that I would be part of the group of Laude in our batch. It was our last examination for the last semester. I spent several nights studying to make sure that I am ready for my last test. Same thing. Unfortunately, I woke up late, so I rushed to the school because I don't want to be late on my Ana pod. exams. When I entered the testing room, Ana to sir, wala na to basa sa story ron. everybody already started answering the test questionnaire. And so I grabbed mine and sat on the available seat at the back. All of my classmates were so focused during the examination. After 5 hours, we rejoiced because at last we are all done with our examinations. While taking our lunch, I was so curious about the topic of my classmates in which I cannot relate to. Tina, who is one of my classmates, asked me if I answered set A or set B of the test questionnaire. Upon hearing that from Tina, I felt so nervous and cold. So, end of the story. So, did you hear the story? Sama. Sige ha, let's move on to the ruleta. Ruleta naman. Okay, okay, okay. So, spin the ruleta. Jasper, are you there? Jasper Patrimonio? Is Jasper around? Please turn on your microphone. Jasper? Wala si Jasper. Okay, let's move on to the next. Petilo. Petilo, are you around? Petilo, can you turn on your microphone? Wala din. Another name. Pontial, are you around? Can you turn on your microphone? Hello? Okay, let's move to another name. Hajinor. Hajinor Paano? Ang Princess, katingin mo. are you around? Please turn on your microphone. Wala.
Lagi ay. Nawala si sir. Naa pa po. Ha? Lag Dili ko kayo. madunggan. Dunggan sir, pero lag. Figuera, are you there? Figuera. Figuera. Turn on your mic, please. Yeah. Next name. Kapul. Si J. Kapul. Sa check sa napalikay sa pinali diri sa live. Si Jay, sir. Si J, turn on your mic, please. Yes, sir. Sige, very good. Okay. Nadunggan ba nimo tong story? Sir? Nadunggan ba nimo tong story, J? Wala, sir. Wala pa, sir. Bago raw kasulod, sir. Ha? Sumusab ko. Sige. Next name. Lim. Is Lim present? Lim? Are you there? Wala si Lim. Sige. Katubag. Is Katubag around? So, wala na ko nag-attendance, no? Ato na malayan. So far, si J pala ang naa. Katubag, wala. Another name. Lanosa. Is Lanosa around? Ano ba si Lanosa? Wala. Saligo. Saligo, are you there? Wala po. Tabilog. Is Tabilog present? Eh. Mukia. Mukia, are you there? Sir Mukia? Hello?
Pal gani og iyang kanang siya iyang video ba magsabay basi mag-vlog. Maybe na. Hello, hello. Oh, sige. Nawala ko, no? Yes, sir. Sorry kayo. I'm so sorry for that. Last name I called is Joel. Joel? Joel, can you turn on your microphone? So, hindi na ako mag-share screen. So, therefore, next session, balik ta Google Meets. Kaya dili Sir, effective nag-lag ko, sige. sir. Ha? Nag-lag ko. Dili ka na masabtan diri sir, lag kayo. Ay, di mo sabtan. As Wala gyud in, may kasabot kay sa imong story, sir. Napala ko, sir, kanang... Dapat, sir, putol po, sir. Balik. sige, transfer Para ta bukas. o Google Meet ha. Sige, sige, sige. I'll post the link sa Google Meet, okay? Wait lang. Hey, Transfer ta sir. Google Meet. Unfortunately, Discord is not friendly. Transfer to Google Meet. Slash IC. Sa messenger. Labs Discord. Kasi kapag Google Meet, no? Dito pa yung internet ko. Nandito pa sila. Hopefully, Google Meet will give us grace to sort it. Ayan, how about that? Is it Much better? better, sir. Much better. So, no to Discord. Sige, o bitaw. Ang first year, man na walang kailangan na. Better. Sige na ako ani. So, mag-usap ko sa kung ha, kung story. Di pa na makadungog ang 10 eh. Let's wait for other people. Anyways, we'll be here until 10, 11. May 10:30. Yeah.
Okay, I'll read the story one more time. So it's entitled I Almost Got It. Okay, so are you ready? Okay, so the story is about a person, a student, a fourth year student, the SIT student who almost got it. So later on, I'll be asking questions about the story. So here it goes. Hello there, I am Anna, a fourth year Bachelor of Science in Information Technology student. Many people say that I am smart, diligent, and a model student because I can balance my studies and social life. Ever since I started entering school, my mother, who was an elementary teacher, always reminds me to listen to my teachers. And it became a habit to follow directions until college. My university life started very smoothly. I was able to maintain my dean's list inclusion until senior year. All my classmates and professors were all hopeful that I would be part of the group of Laude in our batch. Meaning, Laude is the honor roll or the honor people who will be getting the achievement award, academic achievement award. It was our last examination for the last semester. I spent several nights studying to make sure I am ready for my last test. Unfortunately, I woke up late, so I rushed to the school because I don't want to be late on my exams. Asan ako? Okay. When I entered the testing room, everybody already started answering the test questionnaire. And so I grabbed mine and sat on the available seat at the back. All of my classmates were so focused during the examination. After 5 hours, we rejoiced because at last we were all done with our examinations. While taking our lunch, I was so curious about the topic of my classmates in which I cannot relate to. Tina, who is one of my classmates, asked me if I answered set A or set B of the test questionnaire. Upon hearing that from Tina, I felt so nervous and cold. So nalamig ang buong katawan niya. End of the story. So I'll now go back to our Roletta. Have Roletta. Roletta. Sige. Mabiyot pa nila. Olandria, are you there? Morning, sir. Sige. Yes, sir. Here's my Yes, question. sir. The title of the Nakakapagod. story is I Almost Got It. Okay, I almost got it. Yes, sir. Sige lang, Jay. Ay, nagkabalaka ka na later. Napay daghang question. Don't worry. I almost got it. So, what is the relation or unsa may relasyon sa title dito sa story? Why is it that it's entitled I Almost Got It? Sige daw. Ay, Sige daw. kung na-late sa sir niya, katong na-late sa sir niya, nakalimot, nakalimot sa consent instruction, kaya tungod na-late siya. Very good. So, ikaw ba, naka-experience na ba ka na during your senior high Yes, school? sir. Sige daw. Can you share that to Yes, us? What was that experience? itong pang-late og exam, sir. Tapos, what Kina-late happened? may mga, nya na, nya, naday ito yung mga, May nya naday instruction, ito no? yung, na yung mga instruction niya,
Wa Di ako nabasa? kabalo. Oh. So, even me, I'm also a victim of that. Kana gani, confident na kay ka when you actually saw the test questionnaire and then multiple choice, all of a sudden, i-answer niyo mag multiple choice. Without looking at it, i-encircle ba siya o isulat ba? Nga na napoy uban pod nga no erasure. Have you experienced that? Nga wala erasure dapat, nga late na Yes, sir. matubanhon. Nga pwede na Nya, erase. napuyo ba niya kuan? Capitalize ang answer, ano ba? Yes, ganun siya. So, at least, no, so manawag patag-uban ha, kay exciting din siya, kay nakarelate mo kay Ana. Let's call another person. Kani po din siyang incident, kaning set A, set B, it happened to one of my friends during an examination sa master's class. Masteral na to ha, dili siya kuan. Dili siya kanang undergrad sa higher level. So, even mga masters nga student or doctoral na student or doctorate, bigyan ko nabasa ang instructions. So, that's why we need to understand why. Why? So, Ramiliano, are you around? Yes, sir. Yes, sir. Sige, how about you? This is my question. Do you know someone who can relate to Anna's story? So, basig ikaw di ay. Do you know Ano, someone that... sir, ng Sige, go ahead. pareha sa para sa ko, sir, katong gi-answer ni katong ni Hollander, sir. Pareha ra niya to nag-answer. Oo. Tapos, what happened? Ano, sir, pareha mi pero lahilag ka ng ano, sir, ba pag-late nga na good, sir. Oh, Kanang sa exam, sa class, ay dili lang sa exam, sa klase, ana good, sir, niya nang abi ni mo walay klase, sir, pero ade niya oh. nga good, sir. Masa man to Niya gichismis sa imuhang classmate na walay klase? walay Niya, klase ra, sir, niya di ba? Lami kay sa... pagbali niya. Lami kay sa dunggano ka ng ingon tag walay klase. Wala ta kabalo, di na ta man nung baling sa next nga statement, no? Basta pag walay klase, ana. Ano, sir, niya nagdaon po ko, sir, nga ando, sir, niya nagpalusot na po ko, sir, nga late nga ana good, sir. Oh, late. Sige. Now, what's the relation of, or sa may connection sa I Almost Got It na title dito kay Anna na story? Ano I Almost Got It man? Ano, sir, neng hapit niya ng kuan, sir, neng mapas niya yung kuan, sir, ba sa exam, ma-answer man lang niya ana good, sir. Sige. Remember, si Anna is running for cum laude. O pwede pa siya summa cum laude. So, pag may Anna gani, na siya ginamintain na grado, no? Now, it so happened that ang mga test na gitake ni Anna during that time sa last day sa ilahang semester, na they set A o set B. And since namugnaw man yung lawas, that means na wala niya nabantayan ang katong test questionnaire. So there is a possibility that Anna could no longer be part or could no longer get the cum laude na award sa ilang graduation because of that mistake. And unfortunately, there are times na pwede siya i-consider, but pwede po na wala na siya i-consider kung wala man siya excuse. Right? Kay, di man siya pwede maingon nga, late ko nakamata, muna nagdali-dali ko. Because it's our responsibility as students na dapat kabalita sa tong time frame and sa tong responsibility sa school. Okay, let's move on to the next slide. So later on, I'll be calling another name. No, dagan-dagan pa tagstoryahan. It's about this. Okay. So thank you so much for your participation. So daghang nakarelate. I do hope na ang uban po dira po nakarelate po sila regarding the story ni Anna o sa inyong ubang classmates. So let's now move on to the slide. Okay. So we already got the
first question. Connection. Okay. Now, there are types of instructions because it's all about instruction. Now, it's very important that we know na ano importante ang instructions sa atong life, not just in our college life, but in our personal life. Because every one of us encounter instructions, whether sa school, sa mama nato, or especially sa balay, no, the number one dyan na naghahatag instruction si mother. Ano siya to? Si mother na manghugas og plato. That's an instruction. Pero, kita ganahan kita nga dili ta mo sunod instruction. But, kung kita mo sunod instruction, naana siya counterpart na reprimand or pagkaparusahan. So, let's now try to introduce or to understand what are the types of instruction. First, direct instruction. This is teacher-oriented. So, pag si teacher, always giving lectures and the students are just sitting, that's a direct instruction. When you hear the term teacher-centered, this is the traditional way of giving lecture na wala joy voice ang estudyante inside the classroom. Igo lang siya sulod and then maminaw. That's it. That's the direct instruction. The other one is indirect instruction. So student-centered na siya. So this is best daw when the process of arriving at the conclusion or product is as important as the conclusion and product itself. So in this type of indirect instruction, this is good for those students na kailangan sila o sense of touch or ma-feel nila ang isa ka butang for them to absorb the instruction. So, just like what we're doing right now, kung katong si modular o si home study, most probably, sila tong nakagana sa indirect instruction because they are holding the paper. Well, in our situation, we do have a different type of instruction for this. So it's called interactive instruction. So if ever that we ang gi-allow na magstorya, that is a direct instruction lang. So after I talk for 20 minutes or so, I'll tell you goodbye and then you can now leave the forum. So that's a direct instruction. But in our case, it's interactive instruction, wherein I ask question and also I ask question, you also ask question to me. So, so let's try to maintain interactive instruction. And sa tuwa pong units, we also do interactive instruction. I would like to recommend or commend Eliza Nance for answering the question of one of your classmates because I was not around at that time. So I was busy. I was not able to check the groups. So she was the one who answered the question of Figueroa, if I'm not mistaken. So in behalf, kasi alam na niya kung ano yung isasagot. Meron na interaction. Independent instruction naman is useful in building decision-making ability. So this one is more on the research. So you look for clues or you look for hints by just reading the instruction. So you do it by your own. Self-paced. Ganon. Last is experimental instruction. Student-centered din siya, but this one is more on discovery. So, experimental, palagay natin na it's somehow delicate because
You really need to read the instruction and follow it carefully. For example, if it's going to be a laboratory um, task, if you're not following the instruction, sasabog tayo doon sa chem lab. Or sa programming naman, if you don't do this particular task, eh, parang mag-iiba yung output ng gagawin mong program. So, yun. So, in other words, instructions are everywhere. All you have to do is to understand the instruction and then follow it. Now, reading time. So this one, I'll call a name and then I will challenge that person to read this passage. So yun lang ko i-kwan ha, walang share screen is ah ang wheel, ang PowerPoint. Jefferson. Jefferson? Sir, Very good. Can you read the line or that particular ay hindi input ang isa. Yan. Can you read another. this? Yes. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself but the word as a whole. Okay. Question ako. Gusto nyo pagbasa ana nagka-jumble-jumble man ang mga letters o mga word, letters sa word. How did you read it? Kuan sir kanang murag instinct. Wow. Kuan man Wow. good sir kanang ang murag sabtan ra pud siya sir ba. Nasabtan nimo. Ang imong ikuan is warag na-gets na nimo nga. Yung nga to first two letters tapos wala na kang sisunod, di ba? Yes sir. But the question here, nasabtan ba nimo ang iyahang thought, ang message dapat sa iyahang kuan? Yes sir. Nasabtan nimo. Very good. So, karon, how do you relate this to why can't people follow instruction? There's a question there. Why can't people follow instruction? If mabasa man di ay na siya na 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 sent or paragraph, masipa o nagka-jumble-jumble siya. Ano kaya gyapon niya? Kuan man good Masipa sir. gid ako. Sige daw. Share. Nang naayuban tao sir ba nga ano lang sir kanang ikaw lang basahon gani sir nga dili sabton. Mhm. So in other words, klaro di ay ang pagkastorya or pagka-post, kaso lang, igo lang siya gibasa. Right? Ano jud sir? Sige. Thank you. I'll call another name. Patay. Patay isang na ipa. Davila. Is Davila around? Hi, sir. Oh, hi. Si Kani. Reading. Sige daw. Try. We go. The message server to prove how our mind can do amazing things, impressing, impressive things in the beginning. It was hard, but now on the line, your mind is reading it
automatically with our even thinking about it. Sige. So, this message serves to prove how our minds can do amazing things, impressive things. In the beginning, it was hard, but now, on this line, your mind is reading it automatically without even thinking about it. So, sige daw. Another kanang kwa reason why is it that people can't follow instruction aside sa gisulti ni Mr. Arnaldo ganina? Why can't other people follow instruction? Mabasa man di ay, pero nga hindi man siya mag-follow. Sige daw di. Kay kaya uban sir kay dili nila ginauna kung ang mga by words sir ginakuha nila by letters. Okay. So ikaw, how many times ba ka or habit na ba nimo dili mag-follow instruction or you are so careful in reading and understanding instructions ever since? Careful sir kay pag dili niyo ma-follow sir kay dako kay siya na kuan sir na Siya problem. problem. So, very good. So, kana ano, muna akong gusto i-instill sa inyo. Actually, I'm so happy because second, this is not actually, I will not count this our second week, but siguro ika-third na nato or fourth. Because even before nag-start ang klase, some of us na naman sa groups na to. And as you observe, mahilig ko maghatag instructions. No? So, I'm especially the Freedom Mall. I created the Freedom Mall because napansin ako nga medyo gugot man ang kuan ang groups kay na nag-follow na mo sa ato ang kasabutan nga dili ta mag-chat. And I appreciate that instead of chatting, you post it dito sa ato ang wall. And anak ko nga, alam, magkanya-kanya man sila o kanang baso magbuhat na ako kanang isa ka venue wherein magstorya ta tanan. But some of you, few na lang dyan na wala na nag-follow. So that's why I shut down the posting sa mga non-admins. So dito na tayo mag-storya. So far, when I check or when I open your Google Drive folder, most of you followed instruction. So later on, if we still have time, um, I'll be presenting to you what happened or what's going on with your Google Drive na folder. Na ay uban nga naghimo og another na file. Ang uban pod na dito ang copy of. Ang uban wala pa'y sulod. So tanaw na to na later. So reflect on this. Never assume people will follow processes and instructions as even if they think they are. They won't. At least not until it is a habit. Okay. Now this is now my job as your instructional coach. From the very start, I know that not all of you are very fond of following instruction. But kailangan nato mabuhat ana. We need to make it as a habit. Kumbaga, even though di na ko nagastorya o ing-aning buhaton, but if it was mentioned before, automatic dapat nga sundo na nato, umubuhat na ta. And you know what? Even ako ang mga yung graduate na sa IT, same ang ilang experience before. Grabe ang struggle ana nga. There was sayang no, wala ko na-introduce ngayon na akong isa ka alumni. There was a time that they were so afraid of opening their email because pag email pa mo gamit ta, wala pa na Google Drive ato. Because when I see that their output is not following the instruction, magbutang jud og picture nga dako kaayo nga NFI, ako na siyang i-send og balik. So pag open na sa email katong dako kay NFI nga red pa jud mo na makitaan sa ilang email. The effect sa ilaha is they were so afraid of committing the same mistake. Some
And there was also times that nagkaroon jud ko ka ng argument between me and the student because ako, I would not tolerate those types of attitude because mas may silbi na ako as your teacher if I'm going to just, okay, sige, hayaan na to na. But this time, since we are on a flexible learning, I'll give you for at least 3 weeks to adapt to that. So, kato mga wala pa naka-adapt or naka-follow sa instruction, you can still revise or at least tamaon na to, i-correct na to ang mga mali. Later on, ito na i-discuss. Okay, this one is a statement coming from ZTech in Jordan in 2017 because they had this study entitled Psychological Entitlement Predicts Failure to Follow Instructions. They said that entitled individuals, kaning entitled individuals, muna siya mga tao nga kanang masyadong believe sa sarili, kanang wala, they see themselves as higher than everyone else. Hindi kay entitled kay ikaw, wala jud ka na wala ka perfect, ana. We're more likely to ignore instructions about how to format their responses. So, ibig sabihin, mga entitled na tao, di sa ganahan ma-follow instruction because they really think that they're better than the person who gives the instruction. Mga na sila, bawal mo sulod diri. Anong bawal ko daw nga? Administrator man ko. Masipag administrator ka, pag insulti nga bawal mo sulod, bawal mo sulod. Same as, sige, what will you feel? I will call in name. Call in name. Alconera, are you around? Rani? Rani Alconera? Wala si Rani, so I'll call another name. Lorejo. Lorejo? Are you around? Wala si Lorejo. Roshana. Roshana? Roshana, are you around? Wala. Si Jason lang. Jason. Jason, mic on please. Sir. Hi. Jason, naka-encounter na ba ka somewhere else na ikaw may pila ka tapos na ay someone na nisingit sa pila? Yes, sir. Ningon siya nga, anak ko ni kuan or na ako'y kanang kailan ako ang nasa counter. Na-experience na mo na? Dili siya kanang sir sa pila pero naka-encounter no ginana sir. Sige. Unsa man ang gisulti ato nga tawo nga nisingit siya? Dili siya sa pila sir nang sa pan. Ang tag-iya sa swimming pool sir, kaya anak daw siya sa kuan tas murag boss-bossan siya sir. Unsa man siya ato? Mag Siya una ni salong ana something. dili sir kanang murag kuan lang. Wag ka nang haras lang sir nga kuan. Naharas. O sige. So, masipaog ka ng tag-iya ka sa swimming pool mo, you have also to follow rules. Diba? Usually, pag ikaw ang tag-iya sa kuan, ikaw ang tag-iya sa business, di Yes, ka dapat po jud
mag-ingon nga mag-una ko dira og cottage, cottage. Nagpa-book na ka og cottage. Man na ka a week before. Pag abot nimo didto, tingala ka ang imong booking kinawala kay di ko anday sa tag-iya di ay without your prior notice. That is unethical Yes, sir. because the policy of the the resort or the business in ay nakasulti wala kay karapatan as idea to go against that policy. Because policy and instruction are paano na sa kamag-anak na sila. So Sir. ikaw, ma-feel bad jud ka. Wala, diba? Nagpa-book pa ko, tapos di man i-follow di ay. Especially, sige, salamat Jason ha. Yes, sir. Especially karon, I would like to apologize also because, di ba napansin ninyo, wala pa yun nag-take off atong klase. Okay, and I do apologize about that. As of now, both of us, the teachers and the students, are actually new to this. So, again, patag i-discover. That's why kami as teachers, ang ginabuhat yun is that we are extending everything. Unlike before, manggo, di ba? Lahi o policy katong natin sa classroom. Pag katong dati ha, last year, di ba pag malate ka sa klase, limit ang teacher mo na siya, yun siya policy. Mag-policy ko sa akong klase, kapag malate mo, silagaan ka mo o kaportahan. Di ba? Pwede pa na siya sa una. Karon di ko pwede mingon nga. Katulang nakakuan, katong naka-login lang 8:30 mo lang kung pasulon sa Google Meet. Hindi siya pwede. Kaya nga naman, nagbago naman ang ato ang polisiya karon. So we have to understand each other. So the important thing here is I'm so grateful because kamo nga mga estudyante na ako, nag-contact mo sa ako constantly. Na sir, unsa man ni ana paningkamutan yun ako masipag kanang gabiin na siya tubagon jud kami kay responsibility na ko na not just as your program head but as your teacher na kailangan na ko jud na i-accommodate inyong pangutana. So kita na although na ay rule nga dapat nagsugod ang klase September 7 but unfortunately wala siya nasunod kaayo. Kaya yung mga circumstances na wala na mo na-predict. Okay? But I'm so thankful na naging mo dira because you stayed there. So, ang instruction sa inyo nga is to become a student, to attend classes, and to wait for instruction. And congratulations because inyo na siyang itungan. Kami din na kamot ni matungan po na mamuha pong sarili mga instructions na makuha siya. So, ano lang, it doesn't matter if you're a teacher, a student, we all follow instructions, rules, or policies. So, ganun lang. So, in the coming days, I know na masettle ni siya tanan. And that day, if that day will come, smooth na kaya itong klase, even on the second semester. Because we know already what to do. And then who knows? Pag mabalik na ta sa atuang katong mawala ni si COVID, ang may tabuani is that we can actually continue this. Then magkita lang sila twice a week sa itong classroom just to, kung lang good, di dito na mag-formal class, what kind of consultation, and then you can do whatever you want to do. For those who are working, you can work. Ana siya. So, kana lang. Even the government, di ba, di man po tanan po niya kanang policy sa government right there and then napatupad nila. Di ba, mayroon tanga, ingon si Duterte, kay ani daw, kanang tagaan daw ka ng, hindi, ingon tanga, kanang tagaan daw ka ng ayuda daw ang ani, wala natupad. Masukot ta. Nasa instruction nga wala nila gitupad because nakita nila nga pwede pa rin na ay problem along the way. So, nag-change siya po sila policy. So, ano lang siya. Ang importante lang is that constant communication. If dili mo kabalo or wala niyo ni balaan sa to siya, then mangutana. Oo. Yan lang. So, ay, tanaw sa nakuha ko. Sino na ako na nakuha. Sige.
What is the connection di ay of following instructions sa BSIT? Nasa mi si Sir, nagsina mo siya gwali every lesson. Actually, I'm just part of siya itong sa mindset ninyo. Hindi nga na to, no? Um, kailangan na ito itong growth mindset. Now, in IT, tanan jud is naga-follow instruction. All the activities. So, itong mga nani programming nila, labaw na jud sa programming. Programming is composed of instructions. Dili mo siya mapagawa sa imuhang output kung wala ka nagbutang instruction para sa computer. Remember, si computer is just a machine. Wala ba yun? So ako no, di ko motoan na kanang mga fictional movie. Mabot ang panahon nga ang kalibutan kay i-govern na siya o i-rule na siya o computer or kanang robots. I don't think so. Okay, wala pa yun na siya nahitabo because we should always think na human beings are above machines. Kaya kung ikaw nagtuo ka sa mong sarili nga mas ang AI daw sir, AI, okay, si AI, Artificial Intelligence. Di ba sa movie ana kay wala na siya nahitabo nga na isa ka computer program na siya na kanang mag-interact, siya na yung Sir Hamir Diego, kung wala ka ni kaon ani ana or nakay pagkakamali, dili ka po na siya possible. What if ibto nako ang plug sa computer? Kasi mahitabo sa AI. Don't tell me si AI kay siya mismo ang mo connect sa iyang sarili sa power plug. See, that's our advantage as human being. We can actually be above machines. Kaya kalaban, ang pinaka-weakness o ang weakness sa machine is electricity. Isa kaibutan lang nako sa power, goodbye computer jud ka. Ang AI man good is technically nagbutang ka og series or kanang instruction sa computer para muna to yung i-perform. Kung nakapansin mo ni parang ni Waze, kung nakagamit mong Waze, kanang pa na siya application na siya nga maghatag direction. Wala man na siya ingon nga ni naghatag siya direction for the kanang automatic. Gi-encode pa na tanan ang kanang direction using either Google Map o nasa pa mapping application or platform. Gi-encode na siya tanan para basahon na siya sa computer o sa imong device or ihatag ang output. And kinsa may nag-encode, tao lang ito. Muna kita, as BSIT students, kita palandaan how na dapat ma-master na nato ang pag-follow sa instruction. It's because one single mistake in giving the instruction or creating the instruction, dako siya impact sa imong gustong input. Let's say, for example, naman ko yung picture ko diri ba? Ipakita lang ako niya. Wala na yung slide. Wala na yung slide. Kita na ako siya ng picture. I guess nakita naman yung picture but I just want to present this kay one kay siya na simple niya siya nga picture. Nakita po niyo sa inyong modules which is I'll be posting it today. Today na po siya i-post. Makita siya. Okay, gamay kayo siya. Nakita siya. Kani nga picture. Sige. Nakita na no? Yes, sir. Okay. So napansin niyo diri kaning tawhanan mga tao ni nagkuans na 6 ba or 9. So pato ni siya kung dugay di siya mahuman, wala siya katong
katong chicken or egg ang nauna ba. So, kani siya nga argument is this is considered as pwede siya itulad sa instruction. Una, we are seeing the same object. Nakita ito ni object nila. Either 6 na siya or 9. Pero na to, naanay someone na nagbutang na nga object. Wala na siya ingon na nahulog lang na siya sa langit or nigawas na siya sa yuta. Nay nagbutang ana. And katong nagbutang ana, siya to kabalo kung sa na siya 6 ba na siya or 9. Same as sa computer. Kung unsay mo gibutang dira sa computer, mo na siya yung dapat ng intention or the message. Pero paggawa sa screen sa itong computer, pwede nga magkalahi-lahi ta o interpretation. So that is why it's so important that there is someone that will going to give the correct or precise na explanation on that particular instruction. So, either 6 ba na siya or 9, depende. So, for example, kaya nagsutig 6, ako lang na si Sir Yek. Wala, upaw naman. Dito lang ako sa isa. Ako na si 9. Kanan si 9, ako doon na nagbutang ana na 9 yun na siya. And niabot man na si Arnado, si Jeffermy nga, Sir, 6 man na, Sir. Si ako may nagbutang, man ako, Jeffermy, na siya, 9 na siya. So, 9 imong dapat sundo. So, human, di wala siya argument. So, yung ana na siya, there's someone na dyan na mag-post sa instruction, na po someone na mag-read and comprehend, and pag wala na sabtan, mangutan na, i-clarify. Laro ba? Okay na ta? Okay, Klaro, sir. sir. Laro siya. So, kana ang ako lang yung pag-ampo lang dyan niya, kamutan na, kay mag-follow mo instruction, and then always imo na tong habit na kung wala ka nakabalo, mamutan na dyan. But make it sure po na mubasa po mubakread po tag, okay. Daghan na ba yung mga question ko na nagkwentro? Sa sir ba, maulaw na mi sir. Basin, parehas ako sir, balik-balik sig pangutana. Okay na oy. So, wala po yung problema na magbalik-balik si pangutana. Basta po, imo po itong habit po, na mo backread po ta. Ano ha, kay naman ko'y uban good nga, na pangutana na siya. Pero kung taas ang pangutana, na part dito, nga wala na sabtan. Kana, pwede na siya. Pero for me, okay lang. Do not be afraid na magsipang utang sa kuha. Okay? So later on, mag-post na po sa inyong activity. You will have now a new activity na it will still going to require you to uh, to chat or to converse with an alumni. So pati yung mga na-chat dating alumni, balik ito sila kaya maging part sila gyapon ani activity. Okay? Sorry kayo. Sige. So any more question, clarification? Sir, Yes. pili lang mga alumni, sir. Saan Ano sa lang mong i-interview? Oh yes. Katulad siya gyapon ng interview ninyo. Katulad yung same nga alumni ng interview. Di na mangitaglain. Basta lang ha, ang atuang sabot dito is dili dapat magkapareho og alumni nga interview. Kay daghan kay alumni. Ha? And Sir. matinga. Oh yes. Kanang Google Meet na jud atong gamiton, sir. Di na ta mag Di na ta gamit og Discord. Discord. Di na. Google Meet na ta kay di siya fail din siya. So, kaya na no. Ang libutan nito sa instruction is mag-Discord. Failure man si Discord. So, di ko pwede nga mingon nga adi sa ta magklase na pa may other option. So, nagkayusa ta, pangit si Discord X. So, balik ta sa Google Meet. Okay? Okay, sir. Sige, sir. Sige. Kato lang siya. So, pa may lain. Kung ingani ta ha, permanente ha, dapat mangutanan dyan mo kay boring kay ang klase nga. Balag, wala na lang may video kay basi mahina yung data. Okay rin na, basta mutingog lang mo. Okay? So, for this time, Sir. Oh, yes. Mary Grace. Anong course code, sir?
Course code. Okay. Kana wala ka matayang course code. Sige. Ang At course or code magod kay sa PE, sir. ha? Kanang gikuan na mo yung sa PE, sir niya. Mami kabalo. Okay, okay. Ang course code, pareho na siya sa subject code. Tanaw ninyo ha, kanang kuan, nadira sa inyong printout. Kanang gani, um, SUBJ code, muna siya. Kung tayo si PE, PED 1, muna siya ang course code. For example, sa tuang klase, CC101, that's the course code. Oo. Kanang So, ano sir ba kanang course code jud siya sir. Lahi man gutong giingon sa maestra sir kay for example daw kanang sa basic education student BSED nya number na siya number sir. ay, dili mo na siya mugawa sa inyong kadiyot lang. Gi-require jud mo na sa inyong PE jud. Bali mao siya ang kuan sir ba ang ilhanan sa teacher sir kung asa mi nga kurso gikan. Ana gani di ba kay daghan mag tanan course man Subject na number, sir, PE sir. di ba? Subject Sige, number. sige. Walang kwan ha. Sige, nag-lecture sa taana. Ang at inyo yung kwan, inyong course, ang anim gunagod sa college man gud. Ang tawag sa subject ay course. Ay, yeah. Pero ato mong pasabot ko sa course ay BSIT, no? Kung may course code, ang course nila is subject nila siya. But naanan ta nga, subject is subject. Ang course ko kay BSIT. So, ayan na siya ka-simple. Ang inyong kurso is BSIT, Bachelor of Science in Information Technology. Yung course title, ang course title is composed of a course code and course description. Si course code muna si CC101, which is makita na siya sa inyong printout. And then ang course description is course description is patong fundament introduction to computing, which is may nakabutang. So beyond those katong kung wala gani siya nakitaan gani sa inyong printout, hindi mo ka-provide ana. So, isulti lang ninyo nga, BSIT ko, enrolled ko sa PED 1, which is physical education something. Pero, ako ang time is inani. Importante nga kabalo mo, masulti niyo inyong time o inyong day. Okay ba? Kaya naman MWF o PPH. Yan. So, muli na trending din siya di ay sa PE niyo na nagipangayan mo sa PE? Ano siya sir kanang bali gitagaan mig output sir ba tapos i-submit na mo siya sa kuan via email sir kanang kuan mo kanang i-share sa Google Drive tapos ang ipangalan na mo sa folder sir ba kay dapat daw kay course code tapos apelyido mao lang. Pareho sa to ang gibuhat. Di ba katong Jeffer Arnado? Kato siya. Apo. Ingat to siya. Pero sa example, duha mo ko ka-Arnado, no? oo. So, mo to, wala ko siya gi-Arnado CC101 o CC102. So, si Jefferny o si Jefferson ay CC101. Tingnan na siya. So, sa inyo is, isa to? Course code and then last name? Opo. Sa PE na mo sir, libog kay sir kay naghatag man siya example sir niya. Namo to BSED. Isa example niya. Unsa kay total? Without. Basi. CAED 500, sir. Oh, na yung number sir ba? Tapos yung apelyido dayon sir. Sige. Si Ma'am Carla inyong po ano? Yes, sir. Sige. Magkuan na lang, na lang. Wala ko class list. Actually, naguna sa class list. Sige lang, magkuan lang ko kay Ma'am Carla ninyo. Kaed 500 Noriega. Mo to siya? Yes, sir. Example? Okay. Mao nang example sir. Kaed 500 is a course code gyapon na siya. Wala gyapon na siya og katong CC101. Ang Kaed 500 man good is personality development na siya ng klase. So inyo is PE man siya. Wait lang
So PE man siya. So P-Educ 1. P-Educ. So ako i-type ha. Naibutan na to si Petilo. Oh, nga na siya. P-Educ 1 space Petilo week 1. Ang P-Educ 1 dira, muna siya si movement enhancement. Abutan pa dili IT. Ang sa man ka ng kuan jud, sa may requirement butangan IT dili. Ang ako po sir lahi ang gibutang nila kay PE Joke 120-1368 Pitilo week 1. Wala ba mas taas pa na? Sa kuan gud sir, Yep. sa copy sir, kay na IT sir. Yung gilabuan manggod ang 500, sir. So 5,000 na. Yan, nag-gets na ko yung point because kana nga PE manggod is ginakuha nila na ginasort nila as kuan as IT baka tama to. Thank you for reminding me. So, hindi mo siya karon og P Educ 1/IT niya Petilo week 1. Ana. Nga na lang siya. Okay, dito man sa inyong copy din naman yung /IT. So, nga na siya ha. Kaya na lang atong ibutang tanan classmate kay para uniform ta. I-list po ang apelyido ha. Basi Pitilo po yung ibutan tanan. Basi makuha mo. So, kala na lang. Wala yun na siya. Okay? So, na-solve na ito ang kuan. Ato ang kanang story or kanang sugilanon sa ato ang course code. Kaya wala. Yes, sir. Sila ka Yes, sir. course code. Salamat sir, nga ba sir? Thank Sama. you, sir. Ato amo ang schedule sa contemporary sir ba kay di ba kuan man mi sir 10:30 to 11:30 AM. Nya gi-move ming evening sir. Kami tanan guro. Isa ang teacher ninyo. Si Sir Robles. Si Sir Robles. Kami kagabi, sir, 6:30. Nga po diri ay. Okay. Pero dili mo okay ay na ang schedule. No, sana ba, sir? Lag ang pa sa gabi, sir. Ani sir. Sige. Ikuanan ako na kay Sir ha. Kay, kung pwede, ngali itong buhaton, magsuya sa kay Sir, kamo po, isulti po niyo kay Sir ha, nga, Sir, lag yun ni Ana. Kay, mo understand tayo gahapon na ako'y na yung mga education ng estudyante, nag-online sila, they found out na putol-putol di ay ang connection sa Maratangin. So, anak ko nga, sige na lang, antusa na lang karon nga kuan, nga prelim, then you can change ang prelim. But you always have to tell your teacher, sir, ma'am, dili baya, nindot among signal pag evening. Okay, medyo Ulan, traffic siya. Ulan, sir. Ting ulan-ulan na biya karon. Okay? So always yung masulti nga, ma'am, dili ko pwede ay ka na maglisod ko ng ani. Then they will understand. They will find ways. Okay? Tapos, sir, kanang ubang subject na mo, sir, ba kay laylay ang schedule, sir, na lahi itong isa sa itong subject. Pero wala man kay conflict ha sa inyong other Wala, subjects. Sige. For na siya for as long as wala siya wala na sunod tong inyong katong kuan inyong instruction niyo no katong nasa yung printed copy. Yes, sir. Pero mag-agad po ta sa another instruction sa teacher kay kanang mo ilahagi wala na mo ni mga fusion na po katong labaw itong nag-modular o katong nagkuan wala isa na lang mo for as long as wala yung nag-conflict sa inyong mga subjects gawato na nato na but if na gani conflict always tell your teacher na ma'am dili ko pwede mo appeal ani usaha kay na ko'y conflict siya sa kung other na so but if ever gani maulaw gani mo inan lang ko dito sa tuang wall tapos ako lang mastorya sa teacher but first you have since friends ang yung tanan dyan no makaiusa naman mo you have to have one voice as a dagan man mo kapareho o ganang schedule okay Tapos, sir. Thank you, sir.
ang ako pod sir kay kuan sir gamay ra daw mi sa 7 to 8 nga klase sir no nya. Ana siya gi-merge na lang mi sa ubang klase nya. Ang gihatag nga schedule sir mabanggaan man akong laing subject sir. O kana, isulti na siya ha, ng teacher, kung mabangga sa inyo yung line klase. Pero, kuan lang ha, ang ani lang yun siya, the idea here is that do not worry if dili mo ka-appeal dito sa live. Kani ani para sa tua. Kaya naman tayo recorded. So, ang problema dito kung wala recorded, at naman tayo recorded session. Di ba, nag-post ko katong recorded sa YouTube. So, from there, you can ask questions kaya kung padangkit. Ang klase na to, dili siya maundang. Kay Monday, di ba, Monday and Tuesday man usually ang atuang ko naka-schedule ng mga synchronous classes. Wala na undang inyong klase Monday or Tuesday. The entire week, nagklase gyapon mo. So, that's why, sige tag, di ba, sige pangutan sa kuha about this and that. Even though masipag PPH mo MWF, mutubag yapon ko because ingana siya. So, pwede tenant subject man siguro na mo makabalo ang subject teachers pwede people. Gusto niyo may balaan kasi yung subject teachers? Sige, paningkamutan ako na ha. Nagyapoy uban teacher sir nga wa nag-follow ato gani mong ginaingon nga format sir nga wala gibutang schedule. Sige. Sige. So, kana siya. So, ako na yung bahala sila. Okay? Salamat. Sir. Sige. Dapat kay kadugang di ay about sa subjects gani. Sa katong purposive communication kay naga PM ang teacher sa inyo ha. I-try lang ninyo tanawin yung message request kay send sila og link dito nga lahi nga group bali. Nagbuhat sila og sa ka group nga kanang for purposive communication nga TTH nga 12 to 1. Nga wala dito sa link nga gihatag. Yes sir, yes Ay, sir. Yes wala sir, sila si sa kuan page, sir, Ma'am Judy answer. Yes sir. Oo. Di ba nagkuhan naman ko, di ba katong RAC. na naman to katong kuan di ba katong RAC. Oo. Di ba Like naman that. katong picture nga katong gen and subjects. Di ba naman to yung mga picture bagong dito. ipabuhat dito, sir. Kung saan sa Danisa? Nanapoy bagong ipabuhat dito, RAC Sige. Oh, kana Okay. mo Kani nga link mo ni siya. Sige. I-check na ko ni siya nga link ha. Tapos ako ni ko ang teacher ani. Ako lang i-verify kung saan ni siya ha. Sige. Thank you for that. Napabaylain nga kaning ani nga situation. Basta sir kanang gisindan og link. Oo, kanang lahi siya nga link nga wala dito sa kuan. Wala dito sa katong Katong RAC. Oo. Wala naman no, kanilang siya. Mura na sir. RAC. Oo. Sir, Kani, di ba katong wala dito sa listahan sa katong official nga link sa akong i-post. Wala naman no, kanilang. Oh, kana. sir. Sige. Okay, so walang katulan siya no, so we'll end this day with a smile and then keep safe kanang siyang balay. Ulan-ulan ba ya? Kung manerbaho sa inyo ha, amping mo. And then, see you online. I'll be posting the materials today para ma-ansiran ko ninyo, okay? Okay, sir. Klase. See you. So Yes, sir. next week, kay kuha na ta, Monday na ta ha, wala na may kuan activity. Sige. Monday na ta mag-kuan. Sige, sir. Sige. Bye, sir. Bye, Bye, sir. Sir, goodbye, Shout out, sir. sir. Bye sir. Bye, sir. Ano man? Sa ako? Ay, si Kuan na. Si Bibi pa. Nilakawan na niya din pala.
ID dito siya. ID ko. Wala siya ID. 1, 2, 3. Paano po? Sir, no, Tagalog. Oo. Ay, siya ka pa uy, nice. Kung may estudyante ba, nasa pwede gamitin. Hindi na ba signal? Siya, signal. Nagpapasa ng module. Dahil is, ayun na pag-Discord eh. Nagkuhan kayo no. Bahit ang Google Meet. Oh, bahit siya. Pangit ang Discord. Oh. As in, dahil may Google Meet. Kuhan lang sir, dili na po. Kuhan. Dili na po live. Synchronous na lang ka. O i-announce sila. Pero nagkagad na uwi ko kami. Ay, pero din na ako sa sila. Ah. No sé cómo hacer. Oh, ma. Sir, pwede mag-ask. Oh. Sir, wala ko kung kaila sir, wala sa akong bagaw. From ano siya, from online mo, shift siya into modular IT. First year ka, full. Oo, yun ma'am. Aside, ano sir, kinsa pa kanila ng sir, ikaw, si Sa ako lang man ma'am. Eh, pwede, ang kwan mo good ma'am is for prelim, hindi na pwede mag-change. Yes, kay wala mo man video siya na start sa other online class niya, kaya nag-YouTube daw siya, basta siya magpasok. Ay, naman siya ganyan nag-pasabot naman ako siya ma'am. Oo nga, kwan na na rin. Sa ako, sir. Bago lang. Oo. O, nagkwan, nagpasabot naman ako siya ma'am. Ngani. Pero kung change yun ma'am, kay, ang karon nga week ma'am is changing for kwan pa siya ma'am para sa premium term. So, ano siya pwede maka-change? Actually, pwede na siya mag-change siya, pero di para sa prelim, para sa premium term. Okay, Yes. sige, sige. Nakoy problem ana. Wala dili gusto sa iya ha. HM release today. Nag-mention mo siya na nag-mention sa ma'am, nag-trade ko ako ng ano. Ma'am, nakakuha ka week 1, saan na kayo week 1. Wala ako week 1, ma'am. Ma'am, wala kayo week 1, wala ka tapilas. Online man ko dapat, ma'am. Nahuman, ma'am, change ko. Wala may gasagad sa ko online. So, hindi ka po, sir. HM. Wala man, hindi na pwede kilas ko itong Friday. At ano ko itong Sabado? Ikaw wala ko Sabado na klase. So, wala ko itutubog sa ko online. Okay. Ma'am, magulat jud ka ma'am sa kung siya i-post online. Kung nakakuha na tag-module sa lain ko, nag-listen ko nilang makarami sa Yun ang i-part na ko na sa ugat ako. kasi mag-listen na lang sa ko. Listen lang na. Okay, muana man ko na alam mo, anak ko na release man O, muna itong isa sa concern sa tugma ay overproduction o ng scarcity of pagmumuan. kailangan Pero ibas ka sa natin. marami kong ginaanak yun.